Hi friends, welcome to New Learning Academy. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது fraction part 2. So, proper fractionனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the fraction whose numerator is less than denominator. நான் ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிறேன், ஏன்னா ரொம்ப கரெக்ட் சென்டென்ஸ் எழுத ரொம்ப நேரம் ஆகும். இதுவும் கரெக்ட் சென்டென்ஸை நான் ஷார்ட்டாக நீட்டாக எழுதிக்கிறேன். whose numerator is less than denominator. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2/6, 3/5, 4/8 இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். பிகாஸ் நியூமரேட்டர் இஸ் லெஸ் தேன் டினாமினேட்டர். இது வந்து நியூமரேட்டர், இது வந்து டினாமினேட்டர். நியூமரேட்டர் இஸ் லெஸ் தேன் டினாமினேட்டர். 3 வந்து லெஸ் தேன் 5, 2 வந்து less than 6, 4 வந்து less than 8. So, this is proper fraction. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா improper fraction. Improper fraction. The fraction whose numerator is greater than denominator. Numerator அப்படியே opposite. Numerator is greater than denominator. சாரி கைஸ், என் கை வந்து உங்கள் நோட் புக்கை மறைச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நானே தான் கேமராவை பிடிக்கிறேன், நானே தான் எழுதுனேன். ஸோ சாரி ஃபார் தட். நான் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறேன் எழுதுறதுக்கு. நான் உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன், கொஞ்சம் முடிஞ்சாலும் காமிக்கிறேன். ஏன்னா சீக்கிரம் வீடியோ முடிக்க பார்க்குறேன், அதனால தான் சொல்கிறேன். வீடியோ ரொம்ப நேரம் லென்த்தாக எழுத்துட்டு போவேன் நான் இல்லையா, அதனால சீக்கிரம் முடிக்க பார்க்குறேன். அதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் கை இப்படி எடுத்துகிட்டு அடிக்கடி காட்டுவேன். ஓகே கைஸ், ஓகே. The fraction whose numerator is greater than the denominator. Example 4/3, 7/5, 9/7. இதெல்லாம் நானே சும்மா எடுத்த எக்ஸாம்பிள். 4/3, 7/5, 9/7. நியூமரேட்டர், இதுதான் நியூமரேட்டர். கிரேட்டர் தேன் டினாமினேட்டர், கிரேட்டராக இருக்குது. 4 வந்து 3 விட கிரேட்டர், 7 வந்து 5 விட கிரேட்டர், 9 வந்து 7 விட கிரேட்டர். ஸோ இது வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் the fractions which have same denominator is called like fractions. The fractions which have same denominator is called like fractions.
Okay guys, example 2/7, 3/7, 4/7. இதெல்லாம் வந்து the fractions whose denominator is same is called like fraction. எல்லா denominator சேமாக இருக்கு பாருங்க, இதுதான் like fractions. நெக்ஸ்ட் unlike fractionsக்கு போயிடலாம். அதுக்கு ஆப்போசிட் தான், லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் தான் unlike fractions. The fractions that do not have same denominator, the fractions that do not have same denominator are called unlike fractions. என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சில இடத்துல நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது, அது மட்டும் அதெல்லாம் இன்னும் நினச்சிக்காதீங்க. ஓகே கைஸ், 3 நான் சரியாகவே போடல. அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ், ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தட் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ். அதுக்கு ஆப்போசிட் சேம் டினாமினேட்டர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தட் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ். ஷார்ட்டாக எழுதிடலாம் நம்ம. ஃப்ராக்ஷன்ஸ் that have fractions that have different denominator. Different denominator. Example அதே தான், 2/3, 3/2, 4/3. The fractions which have different denominators are called unlike fractions. Okay, next பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா unit fraction, fractions which have 1 as numerator, fractions which have 1 as numerator. The numerator of the fraction is 1. Unit fractions. Fractions which have 1 as numerator. Example 1/7, 1/5, 1/13, etc. அந்த மாதிரி போயிட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா decimal fraction. Decimal fraction. The fractions which have the denominator as 10, 100, 1000. தெரியும்னு நினைக்கிறேன். The fractions which have 10, 100, 1000 as denominator is called decimal fraction. Next example, சரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 3/10, 9/100, 10/1000.
ஓகே, இதெல்லாம் டெசிமல் ஃப்ராக்ஷன். வல்கர் ஃப்ராக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட். The fractions which have other than 10 100,000. The fractions which have other than 10 100,000. Vulgar fraction. Fractions which have the denominator other than 10 100,000. TIO. Which have denominator other than 10 100,000. Example அதே எடுத்துக்கலாம். 3/9, 9/12, 10/40. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வல்கர் ஃப்ராக்ஷன். இப்போது நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து திருப்பியும் ஒரு ஷார்ட் ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன். ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னால் the fractions whose numerator is less than the denominator. The fractions whose numerator is less than the denominator. Improper fractions are the fractions whose numerator is greater than the denominator. Like fractions na same denominators. Unlike fractions na different denominators. Unit fractions na the numerator is 1. It's called unit fraction. Decimal fractions na denominator is 10 100,000. Avalda easy. Vulgar fractions na other than the denominators other than 10 100,000. அவ்வளோதான். இட்ஸ் கால்ட் வல்கர் ஃப்ராக்ஷன். இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பார்ட் 3ல் அடிஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன், சப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன், அப்புறம் கம்பேரிசன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ரெக்வெஸ்ட், போர்ட் மாஸ் பார்ட் 2 வீடியோ எல்லோரும் தயவு செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு லைக் கொடுங்க. எனக்கு லைக் கொடுத்தா நீங்கள் போதும். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ப்ளீஸ். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். ஒன்று மிஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட மிஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்புறம் என் சேனலுக்கு லைக் கொடுங்க ப்ளீஸ். எல்லா வீடியோவுக்கும் நீங்கள் பார்க்குற வீடியோஸ்க்கு லைக் கொடுங்க. அப்போ தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாகும். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.